Hi, this is Dr. Mamata KR, Assistant Professor, Government First Grade College, Tiptur. Today I discuss about the calculation of PV ratio, BEP, margin of safety, and the effect of increase and decrease in selling price. This is the problem. An analysis of cost of X Manufacturing Limited from the following information: cost element, variable cost percentage of sales, fixed cost, direct material, variable cost percentage of sales or 32.8, fixed cost or nil, direct labor 28.4, nil, factory overhead 12.6, 1,89,900 are fixed cost, distribution expenditure, variable cost 4.1, fixed cost 58,400, general expenditure, variable cost 1.1, fixed cost 66,700, but its sales for the next year rupees 18,50,000. You are required to determine break-even sales volume, the profit in budget sales volume, the profit and actual sales drop by 10%, increase by 5% by budget. So this is the problem. So even the problem only, an analysis of cost of X Manufacturing Limited from the following information. So ಇಲ್ಲಿ X Manufacturing Limited ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ 100 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ S% ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ rupees 18,50,000. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 18,50,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ 10%, ಅಂದ್ರೆ 10% ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 5% ಬೈ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಂದಾಗಿ 5% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The solution. In the solution, here first we calculate the total percentage of variable cost to sales. So here the total percentage of variable cost to sales. Under this, first we are entered direct material, the variable cost 32.8%, and then direct labor 28.4%. Next, factory overhead 12.6%, distribution expenditure 4.1%, general expenditure 1.1%.
So now the total percentage of variable cost to sales are 79%. So sales 100 ಆದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 79% ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, now we are calculate the total fixed cost. The total fixed cost are, that is the 1,89,900. That is the fixed cost amount for the factory overhead and the fixed cost of the distribution expenditure and the general expenditure. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,89,900 ಪ್ಲಸ್ 58,400 plus 66,700. So now the fixed cost are 3,15,000 rupees. And the next we calculate the contribution. The contribution is equal to sales minus variable cost. ಈ contribution ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The sales are 100% and the variable cost are 79%. So sales 100 minus variable cost 79%. So now the contribution are 21%. So sales ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. That is the 21%. After the calculation of this contribution, now we are calculate the break-even sales volume. The break-even sales volume. The formula for the calculation of this break-even sales volume are the fixed cost divided by PV ratio. The PV ratio or the 21% and the fixed cost is already calculated. That is the 3,15,000. Okay. So now 3,15,000 divided by 21%. So 3,15,000 into 100 divided by 21. So now the break-even sales volume are rupees 15 lakh. And the next we calculate the second thing, the profit in budget sales volume. So it is calculated. The sales volume rupees 18,50,000. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 18,50,000 rupees ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so that is the profit is equal to sales into PV ratio minus fixed cost. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ 18,50,000 into 21%. So this 21% is already calculated in the previous slide. That is the PV ratio 21% minus the fixed cost rupees 3,51,000. So now 18,50,000 into 21. The 21% means the 21 divided by 100 minus 3,15,000. So 18,500 into 21. So 18,50,000 ಅನ್ನ 100 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ಬರೋಂತ ಆನ್ಸರ್ 18,500 into 21 minus 3,15,000. So now the 18,500 into 21, 3,88,500 minus 3,15,000. So now the profit amount
rupees 73,500 rupees. That is the amount of profit when budget of sales rupees 18,50,000. So sales 18,50,000 ಆದರೆ so profit ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ rupees 73,500 rupees ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ earn ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the next one, that is the calculation of the profit and actual sales when dropped by 10%. So ಇಲ್ಲಿ sales ಇಲ್ಲಿ 10% ಇಲ್ಲಿ drop down ಆದಾಗ the profit and actual sales ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is the profit when sales drop by 10%. Sales 10% ಇಲ್ಲಿ drop down ಆದಾಗ. So that is, so now the actual sales amount 18,50,000 less 10%. So ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ drop by 10%. It means reduced. So reduce ಆಗೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 10% on 18,50,000 rupees 1,85,000. So now the sales amount when it reduced the sales amount rupees 16,65,000. So after the calculation of the reduced sales, now we find out the profit amount. So it is calculated as the profit is equal to sales into PV ratio minus fixed cost. ನಮಗೆ reduced sales ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ reduced sales amount ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು PV ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 16,65,000 into PV ratio or 21% minus fixed cost rupees 3,15,000. So after the calculation of these all values, the profit amount rupees 34,650. So ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ 10% ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ rupees 34,650 rupees. And the next one, that is the profit and actual sales increased by 5% by budget. So that is calculated profit when sales increased by 5%. So 5% sales will increase ಆದಾಗ profit ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So now the sales amount, that is actual sales 18,50,000. So ಈ 18,50,000 ಅಲ್ಲಿ 5% ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Add 5%. So 18,50,000 into 5% ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 92,500. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ rupees 19,42,500 rupees. So now we calculate the profit by using this formula, that is the profit is equal to sales into PV ratio minus fixed cost. So here the sales amount that is increased by 5%, that is 19,42,500 into PV ratio or 21% and fixed cost 3,15,000. So ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್, so 19,42,500 into 21% ಅಂದ್ರೆ 4,07,925 rupees ಬರುತ್ತೆ. So from this amount we are deducted fixed cost, that is 3,15,000. So now the profit amount rupees 92,925. So in this way we solve this problem. So let's see the another problem, that is the problem second.
sale of a product amount to sale of a product amounted to 200 units per month at rupees 10 per unit. Fixed overhead cost is rupees 400 per month and variable cost is rupees 6 per unit. There is a proposal to reduce prices by 10%. Calculate present and future PV ratio. So how many units must be sold to earn present total profits? Also calculate the BEP units and value. So in this problem, the sale of a product amounted to 200 units per month at rupees 10 per unit. So ಇಲ್ಲಿ number of product ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 200 units. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ rupees 10 per month. Per month ಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 10 rupees ಹಾಗೆ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Fixed overhead cost is rupees 400 per month. Fixed cost per month ಗೆ rupees 400 rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And variable cost is rupees 6 per unit. Variable cost ಇಲ್ಲಿ per month ಗೆ fixed cost ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ variable cost ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ per unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. That is rupees 6. There is a proposal to reduce prices by 10%. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ PV ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ PV ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಆಗುವಂತಹ PV ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Along with this, how many units must be sold to earn present total profits? So ಈಗ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೋ 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So along with this, you are also calculate the BEP units and value. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ BEP units and BEP in sales or values ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is the problem. So let's see how to solve this problem. Now the solution. So here first the sales price per unit rupees 10. And then variable cost per unit rupees 6. Contribution is equal to sales minus variable cost. So here first we find out contribution. The contribution is calculated by using the formula as the sales minus variable cost. The value of the sales are rupees 10 per unit and the variable cost are rupees 6. So now the contribution are rupees 4. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. And the next, after the calculation of this contribution, next we find out PV ratio. The PV ratio are calculated by using the formula as sales minus variable cost divided by sales into 100. The sales minus variable cost means that is the contribution. So ಇಲ್ಲಿ contribution ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. So now the sales are 10 rupees per unit and the variable cost are 6 per unit divided by sales rupees 10 per unit into 100. So now the PV ratio are
40%. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ 40%. After the calculation of this PV ratio, then we are calculating the BEP in units. The BEP in units is calculated using the formula as fixed cost divided by contribution per unit. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ BEP in units ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The fixed overhead cost rupees 400 per month divided by the contribution per month. The contribution per unit is already calculated in the previous slide. Okay, so now the fixed cost are 400 rupees per month. The contribution per unit rupees 4. So now the BEP in units are 100 units. ಈ BEP in units ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 100 units. And the next one, we calculate the break even point in values. That is the BEP in value. The formula ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PV ratio. The fixed cost amount rupees 400 per month. PV ratio that is the 40%. ಈ 40% ಅನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಒಂದು PV ರೇಷಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 400, PV ರೇಷಿಯೋ 40 into 100. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ BEP ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ rupees 1000 rupees ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ we calculate the PV ratio when it reduced by the 10%. So selling price 10%. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ there is a proposal to reduce prices by 10%. Calculate present and future PV ratio. So 10% reduce ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತ PV ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ as when selling price is reduced by 10%, PV ratio will be the sales price per unit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು PV ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ rupees 10 ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 into 10 divided by 100. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 10% 10 rupees ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ₹1. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 minus 1 is equal to ₹9 per unit. And the next that is a variable cost per unit, that is ₹6. So now the contribution per unit ₹3 per unit. So using this contribution we calculate the PV ratio. The PV ratio is equal to contribution divided by sales into 100. The contribution are ₹3 per unit and the sales when it reduced by 10% that is 9 per unit. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ 3 ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ₹9 into 100. So now the PV ratio are 33.33% when the selling price is reduced by 10%. So 10% reduce ಆದಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 33.33